Very good morning to all the dignitaries, faculty members, and my fellow mates. I'm Susheela, student president of Dadi CSI. It's my pleasure to welcome you all on this exciting seminar. I take the privilege to invite our beloved CSI convener and head of the department CSE, Dr.K. Susheela ma'am, onto the dais. And I would like to invite our respected principal, Dr. R. Vaikuntra sir, onto the dais. I take the privilege to invite our dynamic chairman, Sri Dadi onto the dais. Now I would like to call upon the stage a person who has the passion to sow the seed of knowledge in the hearts of the present generation, Dr.K. Susheela Branham onto the dais. I request all the dignitaries on the stage to accompany your seats. Prayer is the part and parcel of our tradition. So now I request our dignitaries to light a lamp and light this movement with its chant. And our dear friends will lead us with a prayer song. Now I request Dr. Aisha madam to come on to the dais. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमन्त्रिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमट्टाय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। Thank you all. Now I invite Dr. Sujata ma'am, HOD of CSI and convener of CSI to deliver the opening remarks.
Respected dignitaries on the dais, today's guest, we can say she's giving an opportunity to all the budding startups and entrepreneurs. She's none other than Susheela Madam. She is the CEO of BioValley from ALPZ, and Ayesha Madam. She is also accompanying in Susheela Madam in giving opportunities to young entrepreneurs. And our beloved chairman, Shri Dr.K, and our principal, Dr. and all the faculty members and my students. Today, it's a wonderful opportunity to all. Till now, we are conducting seminars on artificial intelligence and other things. But as you all know, now government is calling for startups. So now we want to invent new things. So you have to come up with new ideas to solve real-time problems. So there are many opportunities in BioValley also related to artificial intelligence and all. Madam will explore all the opportunities and the internship opportunities you have along with the startup opportunities. So I request all the students to utilize this opportunity and interact with Madam, and also you can also express your doubts so that you can enter into the internships in Vizag itself. And I thank the CSI coordinators and students who are actively involved in this particular arranging all the seminars, the conferences and other opportunities. And also the final year students, they have come up with writing the books where we are releasing the fourth book today. So today we have a book release also, madam. So they have written 4 books, and I have been the editor for all these 4 books. I thank Chairman sir for encouraging all the faculty members in developing ourselves in research. And also we are pleased to inform that almost 28 papers are selected for Springer and are presented in Springer. They all will come in the Scopus. So I request all the third year and second year students also to develop themselves in the research and keep the CSE department at the top in the particular institute. Thank you all. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your inspiring and thoughtful opening remarks. Next, I would like to request Dr. R. Vaikunja, sir, principal, to address the gathering. Good morning. Today's guest speaker I can call, and BioValley CEO Dr. Susheela, Branham, and Ayesha, a scientist at BioValley, and respect Chairman sir and HOD of CSE, my dear colleagues. Really, it's a good day for us because a lot of students are having different ideas for their work, and when it comes to implementation, people may be in the doubt to start up any company, for that madam came over here so that she's going to explain all the things about the startups and entrepreneurship. I don't know how many of you visited AMTZ, that medical technology zone which is near the steel plant. We have been there recently and we have signed an MOU with the AMTZ. And in the coming days, we are going to start the MTech programs also in the biotechnologies. And for that one, definitely we are going to talk to them. All the UG students, computer science students, must be eligible to get that MTech degrees. And that is the first global university that is going to come up in the AMTZ. For that, there are a lot of opportunities are there, especially for the young brains like you guys. మీకు ఏంటంటే ఒక ఆలోచన ఉంటుంది, ఆ టెక్నాలజీ ఉంటుంది, దాన్ని చాలా రిగరస్గా దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలని చూస్తారు, కానీ దాన్ని అవుట్ సైడ్ వరల్డ్లో ఎంత కాంపిటీషన్ ఉంది, వెదర్ టెక్నాలజీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యూస్ఫుల్ ఫర్ ద సొసైటీ ఆర్ నాట్, మనకు అంత ఐడియా లేకపోవచ్చు. బట్ దోస్ థింగ్స్ మీకు ఏదైతే డౌట్స్ ఉన్నాయో దోస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి dealt by today's guest speaker, Susheela Branham. And when it comes to Ayesha, just I came to know that she joined as an intern at AMTZ when she was studying in Andhra University. But with her curiosity, she continued on as she became a scientist at the AMTZ. She is a live example for us. Okay, that's all the way she came down here to talk to you also. Thank you. Thank you, sir, for your valuable words. Now, it is my honor to invite our
our dynamic chairman, Sri Dadi Garu, to share his valuable insights. గుడ్ మార్నింగ్. సో మనకి ఈ నెల అంతా కూడా వైబ్రెంట్ డైట్, అంటే లాస్ట్ టైము వైబ్రెంట్ డైట్ ఫంక్షన్ ఒకటే చేసుకున్నాము, కానీ అప్పటి నుంచి కూడా ఇన్స్టిట్యూట్లో కంటిన్యూగా వైబ్రెంట్ థీమ్స్, వైబ్రెంట్ ఈవెంట్స్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో అందులో ఇవాళ కూడా మనకి ఇక్కడ బయో వ్యాలీ ఇంక్యుబేషన్ కౌన్సిల్ అనేటువంటిది మెడ్టెక్ జోన్లో, అంటే మెడ్టెక్ అండ్ బయోటెక్ రెండు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తా బయోటెక్ వ్యాలీ ఇంక్యుబేషన్ కౌన్సిల్ అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తరఫున ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం, దానిలో సిఇఓగా ఉండేటువంటి సుశీల గారు ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం, అట్లాగే మీలాగే స్టూడెంట్గా ఇంటర్న్షిప్ జాయిన్ అయ్యి తర్వాత మళ్ళీ తన ప్యాషన్తో సైంటిస్ట్గా ఇవాళ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆయేషా గారు, వారిద్దరికి కూడా ప్రత్యేకంగా మన అందరి తరఫున అభినందనలు తెలియజేసుకుంటా, అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న మన కంప్యూటర్ సైన్స్ హెచ్ఓడి సుజాత గారు, అలాగే ప్రిన్సిపల్ వైకుంఠరావు గారు. ఈ మధ్య అంతా మీరు చూస్తూ ఉంటారు ఇన్నోవేషన్స్, ఎమర్జింగ్ ట్రెండ్స్, ఐడియాస్, హ్యాకథాన్స్, బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీస్, డీప్ టెక్నాలజీస్, ఇవన్నీ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీస్, అంటే ర్యాపిడ్ గ్రోత్, టెక్నాలజీలో ర్యాపిడ్ గ్రోత్. ఈవేళ మనం నేర్చుకున్న టెక్నాలజీ నెక్స్ట్ ఇయర్కి అవుట్డేట్ అయిపోతా ఉంది అన్లెస్ వి అప్డేట్ అవర్ సెల్ఫ్. అందువల్ల ఇవన్నీ ఎందుకు ఏర్పాటు చేస్తున్నాము అని అంటే మీకున్న ఆపర్చునిటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేటువంటి తెలుసుకోవడానికి. అంటే మనం లొకేషన్ డైట్లో చదువుతున్నాము, అనకాపల్లిలో చదువుతున్నాము అని చాలామంది అనుకుంటా ఉంటారు. మీరు అనకాపల్లిలో డైట్లో ఫిజికల్గా చదువుతున్నారు, కానీ వర్చువల్గా మీరు ఈ గ్లోబల్ కాంపిటీషన్లో ఉన్నారు. అంటే యూ కెన్ కంపీట్ విత్ ఎ స్టూడెంట్ హూ ఈస్ పర్సూయింగ్ హిస్ బీటెక్ ఇన్ యుఎస్ ఆర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూకే ఆర్ సింగపూర్ ఆర్ ఢిల్లీ ఆర్ ఐఐటి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. అందువల్ల మన ఆలోచన విధానాలు కూడా ఎక్స్పోజర్ లెవెల్స్ ఉండాలి. అంటే బయట ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతూ ఉంది, టెక్నాలజీలో మార్పులు ఏమొస్తూ ఉన్నాయి, ఆ టెక్నాలజీలో మనం వర్క్ చేయాలనేటువంటి ప్యాషన్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అయితే దీనికి అదృష్టవశాత్తు ఏంటంటే మీ అందరికీ తెలియలేనివి, అరే మా నాన్నగారు అంత డబ్బులు లేవు సార్, నేను కంపెనీ పెట్టాలంటే ఒక 10 లక్షలు 20 లక్షలు అయింది కాబట్టి మాకు ఆ స్తోమత లేదు అని చాలామంది అనుకుంటా ఉంటారు. లేకపోతే నాకు ఐడియా లేదు, మేము పల్లెటూరు నుంచి వచ్చాం, మాకు కంపెనీ పెట్టాలంటే ఆడిటర్ తెలియదు, లేకపోతే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ తెలియదు, కంపెనీ సెక్రటరీలు తెలియదు అని అనుకుంటారు. ఏమీ తెలియక్కర్లే. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహకాలు అంటే ఇన్సెంటివ్స్, ఇవాళ ఏ స్టూడెంట్ అయినా ఒక ఐడియాని, ముఖ్యంగా సొసైటల్ నీడ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బయో వ్యాలీ ఇంక్యుబేషన్ కౌన్సిల్ తీసుకుంటే మెడికల్ జోన్లో, మెడికల్ రిఫార్మ్స్లో ఇంకా ఎంత బెటర్గా మనం రీసెర్చ్ చేయగలుగుతామో, ఇంకా ఎంత బెటర్గా ఒక హెల్త్ అండ్ హైజీన్ రిలేటెడ్ దానిలో మన టెక్నాలజీని ఏ విధంగా ఇంటిగ్రేట్ చేయగలుగుతాము అనేటువంటిది. ఇదివరకు రోజుల్లో అంటే మన బీపీ చెక్ చేయాలంటే ఒక పెద్ద డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే బీపీ చెక్ చేసేవాడు. ఇవాళ పల్స్ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవాలంటే మనం కోవిడ్ వచ్చింది కాబట్టి మన అందరికీ పల్స్ ఆక్సిమీటర్లు అన్నీ తెలిసినాయి. అవన్నీ మెడ్టెక్ జోన్లో తయారు చేస్తా ఉన్నారు ఇప్పటికీ. సో అట్లాగే టెస్టింగ్ కిట్స్, కోవిడ్ టెస్టింగ్ కిట్స్ మీ అందరికీ తెలుసు, అవి కూడా మెడ్టెక్ జోన్లో ఇక్కడే మన పక్కనే తయారు చేసినటువంటి కంపెనీలు ఉన్నాయి. సో ఆ విధంగా ఏంటంటే ఇవాళ అదే బీపీ చెక్ చేసుకోవడానికి మన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళక్కర్లేదు, డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్కి వెళ్ళక్కర్లేదు, ఫోన్లో తెలిసిపోతుంది మన పల్స్ ఎంతో, మన హార్ట్ రేట్ ఎంతో, మన బీట్ ఎంతో, షుగర్ లెవెల్స్ ఎంతో. ఎందుకని ఇవాళ ఒక చిన్న ఫింగర్ రింగ్ పెట్టుకుంటే మన బాడీలో ఉండేటువంటి అన్ని కంప్లైంట్స్ తెలిసిపోతాయి మనకి ఫోన్లో. సో అంటే ఇది టెక్నాలజీలో రెవల్యూషన్ ఇది. ఇంకా దానికన్నా బెటర్గా మనం ఏం చేయగలుగుతాము అనేటువంటిది, ఇఫ్ యూ కెన్ కమ్ అవుట్ విత్ యువర్ ఐడియాస్, దోస్ ఐడియాస్ విల్ బి ప్యాటర్నైజ్డ్ బై ఇంక్యుబేషన్ సెల్స్ కౌన్సిల్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఆర్టీసీ ఉందనుకో, మన టైఅప్ ఉంది ఎంఓయూ,
నేషనల్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్. వాళ్ళు దే విల్ ఫండ్ యూ అప్ టు 2 crores rupees. మీరేం డబ్బులు పెట్టక్కర్లేదు, ఆస్తి ఇవ్వక్కర్లేదు, మీ ప్రాపర్టీ డాక్యుమెంట్లు ఇవ్వక్కర్లేదు, మీ నాన్నగారు ఎవరు ఏంటి అని అడగరు. సింపుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటి అని అంటే ఇంటెలిజెన్స్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటి? మార్ట్గేజ్ ఏం చేయాలా? మన ఇంటెలిజెన్స్ అంతే, ఇంకేమి చేయక్కర్లేదు. కాబట్టి మీరు డెవలప్ అవ్వాలా లేదా, మీరు ఏ స్థాయికి వెళ్ళాలి, కంపెనీ ఎంత పెద్ద కంపెనీ ప్రమోట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ఫార్మర్ స్టూడెంట్ ఉన్నారు, ఈవేళ 800 crores turnover ఉన్న కంపెనీ నడుపుతా ఉన్నాడు, ఇదే బయోటెక్నాలజీలో విజయనగరంలో. అంటే ఒక డిగ్రీ బిఎస్సి చేసిన స్టూడెంట్. కాబట్టి అక్కడెక్కడ కూడా లిమిటేషన్స్ ఉండవు మనకి. నేను అనకాపల్లిలో చదివాను కాబట్టి నేను ఈ స్థాయిలోనే ఉంటాను, లేదు ముంబైలో చదివితే లేకపోతే యుఎస్లో న్యూజెర్సీలో న్యూయార్క్లోనే చదివితే పెద్దడు అవుతాడు, అట్లాంటిది ఏమి ఉండదు. లొకేషన్ ఇస్ నాట్ ద క్రైటీరియా ఫర్ అవర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అండ్ అవర్ ఫ్యూచర్ కెరియర్. ఇట్ ఈస్ అ మైండ్ సెట్. మీ మైండ్ సెట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్. నేను పెద్దవాడిని అవ్వాలి, పెద్ద కంపెనీ పెట్టాలి, ఒక 5,000 కోట్ల కంపెనీకి అధిపతిని అవ్వాలి అని మీరు అనుకుంటే అవుతారు. దానికి లక్కీగా ఫార్చునేట్గా ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కానీ ఇవాళ ఇటువంటి ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్ కానీ దే హావ్ బీన్ ఎంకరేజింగ్ స్టూడెంట్స్ ఎ లాట్. దే ఆర్ అట్రాక్టింగ్, దే వాంట్ టు అట్రాక్ట్ పీపుల్ విత్ innovative ideas. You can set up, you can use those resources, and అది రియల్ టైంలో వెంచర్స్ కింద మారడానికి వీళ్ళు ఎవ్రీ డే దే స్ట్రైవ్ హార్డ్ ఫర్ దట్. అవన్నీ ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు చెప్తారు. ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఏదో వచ్చామో కూర్చున్నామో వెళ్ళిపోయాము కాదు. ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి 250 మందిలో ఈ సెషన్ అయిపోయినాక రేపటి నుంచి మీరు ఎంతమంది అప్లై చేస్తారు ఆ కౌన్సిల్కి, అది కావాలి మనకి. అదేందా? అంతేగాని విన్నాం సార్, బాగుంది సార్, బాగా చెప్పారు మేడం అని చెప్పి వెళ్ళిపోవడం కాదు. హౌ డు వీ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్, దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో అందువల్ల మీరు రేపు నెక్స్ట్ డే నుంచి ఇప్పుడు వాళ్ళతో కోఆర్డినేట్ చేయాలన్నా, లేదు మీరు అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడాలన్నా, ఇంకా దీనిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా యూ కెన్ ఈజీలీ ఆస్క్ దెమ్ అండ్ వీ విల్ బి ఏ ఫెసిలిటేటర్ ఇన్ బిట్వీన్. కాబట్టి అటువంటి అడ్వాంటేజెస్ మనం తీసుకోవాలి తప్ప ఏదో సెషన్కి వచ్చాము విన్నాము వెళ్ళిపోయాము అన్నది కాదు. సో దానివల్ల ఎంత లాభపడ్డాం మనం, మీలో ఎంతమంది రేపు పొద్దున మళ్ళీ ఇదే కౌన్సిల్లో ఎంతమంది స్టార్టప్ కంపెనీస్ సెటప్ చేసుకున్నారు. ఒక 3-4 చేసినా మన పర్పస్ సర్వ్ అయిపోద్ది. కాబట్టి ఆ విధంగా స్టార్టప్ ఎంఎస్ఎంఈస్ మీకు తెలుసు, గోల్డెన్ ఇన్సెంటివ్స్ ఉన్నాయి ఇవాళ. కాబట్టి ఇవన్నీ మీరు పూర్తి స్థాయిలో ఇవాళ ఉపయోగించుకొని ఈ సెషన్ని. సో తప్పకుండా ఈరోజు ప్రత్యేకంగా ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి సుశీల గారికి అలాగే ఆయేష గారికి కూడా మన అందరి తరఫున, వాళ్ళు కూడా అదృష్టం ఏంటంటే ఇద్దరు తెలుగు వాళ్ళు. ఇది ఇంక్యుబేషన్ వ్యాలీ కౌన్సిల్ అనగానే పెద్ద పదాలు కదా. దీని సిఇఓ అంటే ఏదో 60 సంవత్సరాల వ్యక్తులు ఉంటారేమో అనుకోవచ్చు. ఆవిడ 60 సంవత్సరాల వయసులో పెద్దవాళ్ళు ఏం కాదు. అంటే మీకు ఫిజికల్గా కూడా మీకు ఇన్స్పిరేషన్ కింద, అంటే ఒక యంగ్ ఏజ్లో ఒక సిఇఓ ఇంక్యుబేషన్ కౌన్సిల్ కూడా హెడ్ చేయగలుగుతారు. దానికి టాలెంట్ ఉంటే చాలు, ఏజ్ సీనియారిటీ కాదు అనేటువంటిది నిరూపించారు మన సుశీల గారు. కాబట్టి మనందరి తరఫున అభినందన చేసుకుంటూ, మరి సిఇఓ ఇక్కడితో ఆగిపోకుండా ఢిల్లీ లెవెల్లో లేకపోతే జాతీయ స్థాయిలో ఇంకా రేపు నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం ఇంకొద్ది పెద్ద పొజిషన్లో ఆవిడ వెళ్ళిపోతే అప్పుడు ఆవిడని మళ్ళీ పిలుచుకుందాం, అప్పుడు దానికి ఉపయోగపడాలి. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir, for your motivating address. Now I request Ms. B. Akshaya to introduce our resource person, Dr. Susheela Branham. Dr.K. Susheela Branham, CEO Bio Valley Incubation Council and Head Biologics and Diagnostics at Andhra Pradesh Meditech Zone, has 18 years of interdisciplinary expertise with industrial development in healthcare operations, business incubation management, design and development. Thanks, Akshaya. I'm taking the privilege of having the stage. Thank you, Akshaya. That's a recent introduction. Distinguished Chairman Garu, Principal Garu,
and Professor Sujata Garu. It's really a very, very delightful moment for me and Aisha to come here. Thank you so much. You have been so kind, so patient. Almost 1 month nunchi, mutually convenient time also we are all waiting, and this is a God's given day for today, and I humbly thank you for your patience away. And నాకైతే మాత్రం మళ్ళీ మీ ఏజ్లోకి వచ్చేసినట్టు అనిపించింది. నో ఆయిషా ట్రైస్ టు కాంప్లిమెంట్ మీ అండ్ కాంపీట్ విత్ us. So it's so nice to see the outgoing students here at Dadi College. ఇప్పుడు చైర్మన్ గారు చెప్పినట్లుగా ఏంటంటే అవకాశాలు ఉన్నాయి, మీరందరూ దాంట్లోంచి ఎలా అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవచ్చని చెప్తున్నారు. బట్ ఐ సిన్సియర్లీ అప్రిషియేట్ అండ్ కంగ్రాచులేట్ యూ for having this 18 years of academic excellence here at Anakapalli. ఏదో అనకాపల్లిలో ఉన్నాము లేకపోతే విశాఖపట్నం అవుట్స్కర్ట్స్ లో ఉన్నాము అనేది కాదు. ఇట్ ఈస్ సచ్ ఎ గ్రోయింగ్ డిస్ట్రిక్ట్ నౌ, అండ్ ఆ గ్రోయింగ్ డిస్ట్రిక్ట్ లో మీ అందరినీ ఒక అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ నుంచి ట్రాన్స్లేషనల్ నాలెడ్జ్, ట్రాన్స్లేషనల్ రీసెర్చ్ లోకి ఎంకరేజ్ చేయడం అనేది మాత్రం ఇట్ ఈస్ రియల్లీ అవేకనింగ్ అండ్ ఇన్స్పైరింగ్. ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ ఫీలింగ్ ప్రౌడ్. సో మీ అందరికీ ఇది ఒక ప్రివిలేజ్, మీ అందరికీ ఇది అప్రిషియేటెడ్ ఆపర్చునిటీ. So I'll be at your disposal along with Aisha. We can have an interactive session. We can clear all your doubts. We will let you know what is happening at the ATZ. By the way, I am Dr.K. Susheela Branham. I am the Chief Executive Officer, and I am the head for Diagnostics and Biologics vertical of Entrepreneurship Medical Zone. BioValley Incubation Council is a bio-incubator. Bio-incubator అంటే ఎంతమందికి తెలుసా? వాట్ ఈస్ ఇంక్యుబేటర్? బేబీ పుట్టగానే ఒకవేళ మెచ్యూర్ అవ్వలేదు అంటే జస్ట్ యూ విల్ హియర్ దట్ ద బేబీ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్ అన్ ఇంక్యుబేటర్. Yes, no, who have heard? Yes, who have heard? Yes. So it is actually giving warmth. It is actually giving that security as how a mother incubates a baby in the womb. The bio-incubators and the regular incubators, they incubate and nurture startups. So literally, that's main. Okay, so I just want you guys to understand the entrepreneurship, understand what is startup ecosystem. So we are just, I think, not more than 15 kilometers away from you. It's a 270 acres zone. It is a medical device ecosystem. You are from different domains and the disciplines of engineering, and I think even business administration too, if they are all included here. Though it is a health technology or medical technology ecosystem cluster, you are all more than welcome, because we also incubate agnostic, sector agnostic technologies too. మేము దేనికి నోమాన్ అయితే ఖచ్చితంగా చెప్పాం. మీకు ఎలా ఫెసిలిటేట్ చేయాలి, ఏ విధంగా ఫెసిలిటేట్ చేయాలి, దానికి ఎలాంటి మెంటర్షిప్ ఇవ్వాలి, ఎలాంటి సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అనేది ఖచ్చితంగా వీఆర్ ఆల్ ఓపెన్ టు టేక్ యూ యాజ్ ఇన్ టు అవర్ సిస్టమ్. So best wishes, and thank you once again for inviting myself and Aisha. Already search chestunaru Aisha journey gurinchi. I just brought her to showcase her as an example to you that at a young age one can aspire to become a public entrepreneur. Entrepreneurship వేరు, public entrepreneurship being a helm of affairs for a public institution is what also brings pride. So she reflects such a system. In due course of time, maybe in 1 or 2 years, I'm seeing a day where my team becomes the CEOs and CXOs, and I move forward for the next destination to data. So I wish you all to grow like that. And yes, after this session, I'll join you again to have much more deliverance. So thank you for this opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for your valuable words. And we are having an industrial visit to AMTZ tomorrow, ma'am, from our CSA.
Now comes a proud moment to release our book that is entitled Real World Application of Artificial Intelligence for Everyone. I request the dignitaries to do the proceedings. I request the R&D faculty also to join us on the stage. A successful event is only possible with the dedication of hardworking volunteers. To recognize their efforts, we now present appreciation awards to our best volunteers. Now I request Ms. Y. Yashashri of 3rd CSC to join us, to come on to the dais. And I request P. Vamsi to come on to the dais. And next, I request Mrs. M. Sharmila ma'am to join us. As a token of gratitude, I request the dignitaries on the dais to honor our esteemed resource person, Dr. Susheela Branham.
On this note, I encourage each one of you to actively engage, absorb knowledge, and make the most of this opportunity as we come together to share our ideas. So, without any further delay, let's dive into the event. I now hand over to our esteemed resource person, Dr. Susheela Branham Garu, to the stage. Thank you very much once again. Thanks for the honor that has been given to me and Aisha. Thank you. And it was very great to know that the book chapter operations are also being today. Thank you. Right. To which domains you all belong? Only CSC? Only CSC? No triple E, CCEs or MBS? Then I have to learn a lot from you guys, because we are into health technology and we have to learn how to integrate AI or your deep tech with health technology. So as I have told you, is it tomorrow, Akshaya? Yes. I think you have told us that tomorrow you will be having a visit to NPZ. So then you will have it at a very large labs. But to just give you a glimpse of it, it is a 270 acres phase 1, phase 2 medical device ecosystem cluster. One of the, I should say, is world's largest medical device ecosystem cluster, and exclusively into medical technology. So nowadays we are all hearing about more of AI integration, deep tech. Why we need to integrate AI with any associated health technologies or any neutral direct technologies? Chapati AI will be what will be the neutral actually. Chapati. We are the third year and fourth year CSCs outgoing students. Yes. So then let me know how AI is useful. Yes. Chapter. We are the conclusion. How you want me to go? How you want me to go? I'm not hearing. Telugu, English? Okay, fine. Chapter. Not very AI is important though. Not very good. We have to check the name and really team for checking AI. We will try to integrate with our technologies. Why you think AI is so important? They complain to us and we general. I'm Chapter is a name to give and what do you know? Because I know very less. I know extremely average and compared to you guys. That's great. Dadi, you are trying to make it more efficient. Conservative systems need integration modalities to be better, efficient, and faster technology output because of AI integration. This is one of the figures. And now there is so much going on even in the health technology and others. So here at AMPZ we have 2 incubation centers. In Japan, we call it as Incubation Center. One is YOI Incubation Council here at the and the other is Medical Incubation Council. Here, pure medical technologies plus
biotechnology in convergence with medical technologies, no, technologies in development. When I say biotechnology in convergence with medical technology, you know life sciences, biotechnology, biochemistry, molecular biology, microbiology. Yes, no? Did you hear? Yes, no? Yes. So when we develop a product with base biotechnology or any other background life sciences, and when we integrate to health, when we integrate to digital technology, we integrate the product to artificial intelligence, we integrate the technology with AI plus the other deep tech innovations and make it much more accessible to the society. ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా మీరు గూగుల్లో చూడొచ్చు, లేకపోతే in your social media you would be witnessing how mobile X-rays can be read out, how your BP, your SpO2 content, your heart rate, your pulse rate, మీరందరూ ఏం చేస్తున్నారు? ఒక వేరబుల్ డివైస్ పెట్టుకొని మీ ఫోన్ తోని అనుసంధానం చేసి బ్లూటూత్ ద్వారా you are trying to understand your readings. Similarly, that is being taken forward with multi-panel monitors at the hospital. That is the integration. Hospital ICUs have also hospitals ICUs. Yes, yes. Hospital ICUs లో 6 beds ఉన్నాయి అనుకుందాం. ప్రతి ఒక్క చోట ఒక మల్టీపారా మానిటర్ ఉంది. ఆ పర్టిక్యులర్ పేషెంట్ యొక్క వైటల్స్ 24/7 మానిటర్ చేస్తారు. But how an anesthetist, a critical doctor, the HOD of that particular critical care unit, anesthesia unit, critical care unit, ICU, SICU, MICU, అది కూడా critical care units. దానికి HOD anesthesiologist ఉంటారు. ఆయన వేరే చోట ఉంటారు. ఆయన కూడా పేషెంట్ మానిటర్ చేయాలి అంటే what they have to do? They have to integrate the bed-wise data. So bed-to-bed monitor ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఒక రిమోట్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్స్ ద్వారా మానిటర్ చేయడం అనేది it is one of the rising technology revolutions in the world. Now, వేరే ఒక రిమోట్ అక్కడ వాళ్ళకి యాక్సెసిబుల్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నార్త్ ఈస్ట్ జోన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, నాగాలాండ్ లేదా హిల్లీ టెరెన్స్. మనకి ఇక్కడ హిల్లీ టెరెన్స్ మన దగ్గరలో తెలిస్తే ఏమవుతాయి మీకు చెప్పాలి? ఎవరు సైట్ సీయింగ్ హిల్లీ టెరెన్స్ వెళ్ళాలి వర్షాలలో? అరకు ఎవరు వెళ్ళారు? పాడేరు ఎవరు వెళ్ళారు? ఓకే. సో అక్కడ నాట్ ఎవ్రీ ప్లేస్ ఈజ్ సో యాక్సెసిబుల్. ఒక్కొక్కసారి నార్త్ ఈస్టర్న్ జోన్స్ లో ఇంకా మన దగ్గర ఉన్న మన పంట ప్రాంతాల్లోనే శాంపుల్స్ తీసుకోవడానికి వాళ్ళకి యాక్సెసిబిలిటీ లేదా they have to walk 20 kilometers up or 20 kilometers down. So that is where we have to even think about remote health. Remote health లో ఏం జరుగుతుంది? అక్కడ జరిగే ప్రొసీజర్స్ అన్ని కూడా నెట్వర్కింగ్ సిస్టమ్స్ తోటి ఇక్కడ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో మానిటర్ చేస్తూ ఎక్కడైతే సీరియస్ కండిషన్స్ ఉంటాయో వాటిని ముందుగానే డయాగ్నోస్ చేసి వాళ్ళని డైరెక్ట్ హాస్పిటల్స్ తీసుకొచ్చి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతున్న ప్రక్రియ. దాంట్లో ప్రస్తుతం ఉన్నది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ అబౌట్ ద డయాగ్నోసిస్, రేడియోలాజికల్ డయాగ్నోసిస్, అల్ట్రాసౌండ్ డయాగ్నోసిస్. మాకు ఏంటి సార్ మీరు వచ్చినప్పుడు చూద్దరు కానీ రేడియాలజీ సిస్టమ్స్ అనేది ఏమైంది. సో రిమోట్ ఏరియాలో అక్కడ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అనేది చాలా స్కేర్సిటీ. You will not find a microbiologist, you will not find a biochemist to read your assays directly, you will not find an ultrasound radiologist there to write a bit the ultrasound scan, read out the scan and send you the report. So at that phases, it is being given a teleconsultation. After the deployment, after the scans is done, they are provided a teleconsultation. So that modality is now even being extended for surgical protocols. We are looking into a technology where we can deploy robotic surgical systems to take care of the
minor surgeons at a remote area under the guardianship of primary surgeon located at a centralized hospital. So, ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ నెట్వర్కింగ్ సిస్టమ్స్ రిమోట్ అండ్ టెలి మెడిసిన్ టెలి హెల్త్ జరుగుతున్న రోజుల్లో ఐ ఎంకరేజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ దోస్ టెక్నాలజీ where you can work, you being computer science engineers in future. Now, అసలు what is entrepreneurship? ఎవరికైనా చెప్పండి, ఇప్పుడు మీ దగ్గరకు వస్తున్నాను నేను. What is entrepreneurship? What is a startup? ఈరోజు సెమినార్ అంతా కూడా నాకు entrepreneurship గురించి, స్టార్ట్అప్స్ గురించి నన్ను మాట్లాడమని చెప్తున్నారు. కానీ అసలు నాకు మీ గురించి మీ దగ్గర నుంచి నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఐఎమ్ హియర్ యాజ్ అ లర్నింగ్ మెటీరియల్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ టు నో మచ్ అబౌట్ యువర్ సైన్స్. సో లెట్ మీ నో హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ టు మేక్ స్టార్ట్అప్స్ ఫ్రమ్ హియర్. చైర్మన్ గారు మీరు చాలా ఎంకరేజ్ చేసి చెప్పారు. Academic research ki translate cheyandi. You can also take it up. There are so many opportunities outside. Yes, నేను కొన్ని opportunities మీకు brief చేస్తాను. ఈ మధ్యలో మీరు ఆలోచించుకొని నాకు మీలో ఎవరెవరు entrepreneurs అవుతారు, అసలు entrepreneurship అంటే ఏంటి, మీలో ఎవరెవరు స్టార్ట్అప్స్ అవుతారు, స్టార్ట్అప్స్ అంటే ఏంటి, వాళ్ళు ఏం చేయగలుగుతారు, వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి, మీ దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకుంటూ మీతో మాట్లాడుతూ ముందుకు తీసుకున్నాను సెషన్. సో మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎకోసిస్టమ్ మనం మాట్లాడుకునే ముందు మన దగ్గరలో ఉన్న రిసోర్సెస్ గురించి చెప్తాను. ఇక్కడ బికాస్ వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ AMPZ and AMPZ is a startup ecosystem, manufacturing ecosystem. AMPZ లో ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు బయోటెక్నాలజీ ఇన్ కన్వర్జెన్స్ టు medical technologies, where we integrate deep tech, where we integrate AI, biologics, diagnostics, in vitro diagnostics. In vitro diagnostics, एक support systems అనేవి biobank incubation council is a biobank bionest incubator arm of AMPZ. It means to say that Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, Government of India supported bio incubator is Biobank Incubation Council. అలాగే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మినిస్ట్రీ కూడా ఉంది. ఆ మినిస్ట్రీ ద్వారా సపోర్ట్ అయ్యి ఇంక్యుబేటర్స్ గా ఫామ్ అయ్యింది మెడికల్ ఇంక్యుబేషన్ కౌన్సిల్. మీరు ఆలోచించినప్పుడు యూ విల్ హావ్ అ టూర్. ఆ టూర్ లో మీరు బిజినెస్ ఇన్నోవేషన్ హబ్ అని ఒక బిల్డింగ్ వస్తారు. దాని ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఈ బయోబాన్ ఇంక్యుబేషన్ కౌన్సిల్, మెడికల్ ఇంక్యుబేషన్ కౌన్సిల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మేము pure medical technologies like anesthesia workstation, multi-panel monitors, insulin pumps, portable ventilators, big size unit, LFOs ventilators, coagulation analyzers, all sorts of SpO2 machines, pulse oximeters. Next, regenerative medicine. Regenerative medicine and we okay, fine. If somebody has a burn, right? If ఎంతమంది ఇంట్లో మీరు డయాబెటిస్ షుగర్ ఉంది అని వెంటనే చెప్పండి, చాలా ఓకే. ఈ డయాబెటిక్ గా ఉన్న వాళ్ళకి దే హ్యావ్ టెండెన్సీ టు గెట్ ఇంజర్డ్ వెరీ క్విక్లీ. ఇంజరీ జరిగిన తర్వాత బికాస్ ఆఫ్ ద లెవెల్స్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ హీలింగ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అన్నమాట. అటువంటి వారికి కొంతమందికి డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. వాళ్ళకి కనీసం వాళ్ళకి వెయిట్ కావాలన్న సెన్సేషన్ కూడా ఉండదు. సో ద సిగ్నల్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ లాస్ట్ ఫ్రమ్ ద నర్వస్ సిస్టమ్ ఫర్ దెమ్ టు సెన్స్ ద పెయిన్. సో వాళ్ళకి దెబ్బ తగిలిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు చూసుకోకపోతే వాళ్ళకి దెబ్బ తగిలింది, అది పెద్దగా పొడుగా మారింది, getting into a detail కూడా ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళకి అంతగా అవగాహన లేని పరిస్థితులు ఇంకా ఉన్న పరిస్థితులు. సో అవన్నీ కూడా లీడ్స్ టు నాట్ amputation and angle fractures కొంచెం పెరిగింది, మోకాలు కట్ చేయాలి. సో these are all the daily problems that these patients face. ఈనాటి వాళ్ళకి innovative approaches with biological products like collagen, మనకి మన స్కిన్ కి దగ్గరగా ఉండే ప్రోటీన్ ని
and almost 90% of our skin has a protein called collagen. So, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మన గాయం తగిలి మనకి ఎప్పుడైతే ఆ స్కిన్ పూర్తిగా పోయి అక్కడ మళ్ళీ ఏం పెట్టలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు అడ్వాన్స్ వుడ్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ collagen are being innovated and being manufactured. They help, those packages help restore the skin on the wound area of either diabetic foot ulcer, venous leg ulcers, or even in case of trauma burns. So all those concepts and regeneration చేస్తుంది కాబట్టి this all fall under regenerative medicine. So in regenerative medicine lo what are all the innovations, how AI can play a role in integrated systems అనేది అక్కడ ఒక స్టార్ట్అప్ కూడా చేస్తున్నారు. Similarly, we had a recent call from ICMR. ICMR అంటే అందరూ చాలా తెలిసే ఉంటారు కదా. కోవిడ్ టైంలో మీరందరూ కూడా హెల్త్ అడ్వైజరీ, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ అని అనుకోవాలి. కిట్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి, టెస్టింగ్ కిట్స్ లేవు, బయట టెస్టింగ్ కిట్స్ లేవంట, ఐసీఎంఆర్ ఇంకా అప్రూవ్ చేయలేదంట, గవర్నమెంట్ లాబొరేటరీస్ లో ఉన్నాయి, ప్రైవేట్ లాబొరేటరీస్ లో టెస్టింగ్ కిట్స్ అవైలబుల్ లేదు. ఇవన్నీ విన్నామా లేదా? Yes, no? Yes. So ICMR is a health advisory and this is one government body which actually rules and dictates health in the Indian scenario. So ICMR ఏం చేస్తున్నారంటే in vitro diagnostics and diagnostics. In vitro diagnostics లోనే మీకు ఈ కోవిడ్ టెస్టింగ్ కిట్స్, డెంగ్యూ, HIV, మలేరియా, టైఫాయిడ్, సిఫిలిస్, ఇంకా కొన్ని రేర్ డిసీజెస్ లైక్ స్కార్ప్ ఫైబర్స్, వీటన్నిటిని కూడా ఇన్ విట్రో డయాగ్నోస్టిక్స్ ని ఇన్నోవేట్ చేసే కాల్ రిలీజ్ చేశారు. ఆ కాల్ లో ముఖ్యంగా రాయాల్సింది ఏంటి అంటే హౌ యూ క్యాన్ ఇంటిగ్రేట్ and make it digitalized with Ayushman Bharat Mission, Health Mission. అంటే వచ్చే డేటాని ఎలా మీరు డిజిటలైజ్ చేస్తారో ప్రపోజల్స్ రాయమని కాల్ ఫర్ ప్రపోజల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రిలీజ్ చేశారు. Why I am telling you is because digitalization AI is the one weapon which plays a crucial role, and understanding its concept and integrating with the existing diagnostics therapeutics is a call for today. So మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది అని అనుకుంటే కనుక you have to pursue towards that particular domain. ఇది ఇప్పుడు వచ్చారా? అర్థమైందా? ఎవరెవరు ఇప్పుడు ఈ ఫేజ్ లో who are all wanted to have their own business firms, who are all wanted to develop their own technologies, ఎవరికైనా ఆలోచన ఉందా? Who wanted to take up job, who wanted to earn good, who wanted to be a startup? Jobs, raise your hands. Who wanted to take up jobs? Who wanted to take up jobs? Yes? Very good. Very nice. See, while not everybody will become an entrepreneur. You are all supporting systems for the others to become entrepreneurs. You have a passion to take up your job and everybody has their own way to live their career life. Now, who all wanted to become startups? Who all wanted to become startups? 1, 2, 3, rise. That's everybody. I have to teach them. ఇప్పుడే చెప్పాలి ఎవరెవరు స్టార్టప్స్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, ఇన్ దిస్ రౌండ్ maybe 15 or 10. I don't see more than that. అయిపోయిందా మాట్లాడిస్తాను? అయిపోయిందా? వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు ఎవరు అవ్వాలనుకుంటున్నారు? ఓకే, సో I see 10 or 15. 10 or 15. That's నేను వస్తాను. I will also come there. Let me also enjoy with you because we both have been receiving this sort of playful environment. We all crossed that phase so early. So yeah, it's always good. So I have each round like choose maybe around 10 to 15 people they wanted to become startups. But how to become? మీ దగ్గర ఏ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయో మీరు స్టార్టప్స్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, మీ దగ్గర ఏ టెక్నాలజీ ఆలోచన ఉందని ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు,
What are those technologies? Can anybody wish to stand and tell me? Can anyone wish to stand and tell me? Can anybody? Anybody is having any technology in mind, girls and boys? Anybody is having any technology in mind? Yes? Which technology have you can stand up and tell because I cannot listen to you or because of the lights I cannot see? Yes, tell me. Blockchain technology. What do you know about blockchain technology? I recently proposed an idea in conference. Very good. Idea about fraud detection using fake fraud detection using blockchain. Okay. So what you are planning to do with the blockchain technology? Yes. Go ahead. And then I also know very little about blockchain, so we both will talk about another one about Fake fraud detection using blockchain technology. And the next one, be ready. Any other technologies that you want to bring out to the market through any platform technology? No problem. Sir, what చెప్తున్నాను blockchain technology. What's your name? Sahan. Sahan wants to work on blockchain technologies, basically a platform technology, and he wants to work. Anybody from the girls? Nobody wants to become an open entrepreneur? Who all wants to become open entrepreneurs? Who all wants to become open entrepreneurs? No? So surprising? Not even one? No problem. No problem. Anybody, any technology? Really appreciate someone. Anybody, any technology they wanted to really nurture? No problem. That's still okay. But let me give you some insight of how you have to take a startup and how one can be an entrepreneurship. So everybody who wants to become a startup or who wish to take technology into business, who wanted to develop their technology, first you have to do an assessment. మొదటిగా మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే can I have your attention? Can I have your attention please? Yes? నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా మీరు అందరూ మాట్లాడుకోవచ్చు లేదా I can come in between you now. But if you have to listen to something, I need your attention. Is that okay? Yes, thank you very much. So as a startup, if somebody wants to become an entrepreneur, yes, మీరు evolving age, evolving technology domains లో ఉన్నారు కాబట్టి you would always feel your technology to be bright. You would always feel your technology to be precious. You would always feel your technology to be higher. That is very good because that is where your confidence is. However, what I advise is if you have such technology, first we have to do some assessment. If you start a paper one day, passion should drive business. Putti passion unte saripodi. Then business modality lo convert chesi convergence నుంచి అవుట్కమ్ డెలివర్ అయితేనే కాబట్టి దాని సక్సెస్ఫుల్ స్టార్టప్స్ అని మనం చెప్పాలి. మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి అది లాస్ లో వెళ్ళింది అనుకోండి, what is the outcome you are getting out of it? You will be losing your age, you will be losing your resources, you will be losing your time. మన అందరికీ మన వదులుకోలేదు, మన టెక్నాలజీ చాలా గొప్ప, ఇది ఎవరు తక్కువ లేదు, కష్టంగా మార్కెట్ లో బాగా పనిచేస్తుంది, అది ఏదో ఉన్నాయండి. Health only, your software technology for any application in any industry, sector agnostic, release to Nabudu, you have to detach yourself from the technology and first do an assessment. నిజంగా ఈ టెక్నాలజీ మార్కెట్ లో ఉన్నదా, ఒకవేళ ఉండేదాన్ని కాంపిటీటర్స్ ఎవరు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ ఉంటే వాట్ ఈస్ దట్ మార్కెట్ షేర్, వాట్ ఈస్ దట్ బిజినెస్ ప్రపోజిషన్ దట్ దిస్ టెక్నాలజీ ఇస్ ఆల్రెడీ having in the market.
మీ టెక్నాలజీ లాంచ్ అయ్యేటప్పటికి వాట్ విల్ బి ద టైం, ఆ టైంలో ఆ టెక్నాలజీ అనేది ఇంకా సర్వైవ్ అయి ఉంటుందా లేదా, ఈ అవగాహన అనేది కంపల్సరీగా స్టార్ట్ చేసి టెక్నాలజీని ఇంక్యుబేట్ చేసి సక్సెస్ఫుల్ గా ఒక ప్రోడక్ట్ రూపాన్ని తీసుకొని రావాలి అనుకున్న అందరికీ everybody should be sensitized with this fundamental phenomenon of understanding and doing or conducting the technology assessment. మీ టెక్నాలజీ నిజంగా ఉపయోగపడుతుందా లేదా అప్డేట్ అయిపోతుందా. రెండోది పాయింట్ నెంబర్ 2, yes, any technology gets outdated after certain period of time. అయిపోతుంది కదా అని మొదలు పెట్టుకోవడం వాడడం అనేది కూడా కరెక్ట్. So what you have to do, you have to start your technology, but always keep yourself with the momentum of innovation and sustenance into the technology. ఆ టెక్నాలజీ తీసుకున్న టెక్నాలజీ ద్వారా మీరు ఫర్దర్ గా మిగతా వాళ్ళని చూసుకుంటూ you have to be on par with the market, you have to go through your newspapers, you have to be in touch with the outside world. మీరు ఒక తక్కువలాగా ఉండిపోయి నేను చేస్తుంది గొప్ప అనుకోవడానికి ఏమీ లేదు. బయట మార్కెట్ లో what are those technologies, what are those similar technologies, what are the innovations that they are doing, how you can also improvise and upgrade yourselves. What are the skills? What are the additional skills that is required? What is the mentorship that you have to take? Evara mentors unnara aledi meer mundugane you have to have an understanding. ఒకవేళ లేకపోయినప్పుడు కూడా ఆ అవగాహనతో ముందుకెళ్ళినా ఆ డొమైన్ లో మీకు సపోర్ట్ చేసే మెంటర్స్ కూడా మీ చుట్టూ ఉంచుకోవాలి. లేదా మీ రీచ్ లో మీరు వెళ్ళి వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకొని టెక్నాలజీ డెవలప్ చేసిన పరిస్థితిలో ఉండాలి. Point number 3, you should have right, I need your attention. Girls, I need your attention. Meerandaru kuda though you don't want to become an entrepreneur, there are somebody who wanted to become, who wish to become an entrepreneur. So it's our responsibility to support them in giving the understanding. So I request your attention. So the third important thing is, as a startup, when you really plan to have one company, మీరు స్టార్ట్అప్ రంగాల్లో టెక్నాలజీతో వచ్చేయడం అనేది ఉండదు. స్టార్ట్అప్స్ జనరల్ గా దే ఫార్మ్ అవుతాయి. ఇట్ ఈస్ ఎయిదర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఆర్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్. సో ఎల్ఎల్పి అంటాము లేదా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అంటాము. యాజ్ యు నో, యు విల్ గెట్ టు నో. నేను జస్ట్ ఒక అవగాహన, జస్ట్ ఐ ట్రై టు ఓరియంట్ వాట్ అండ్ ఆల్ are need to or our mandatory segments or the points for understanding and marketing or oriented చేస్తున్నాను. సో ఒక స్టార్ట్అప్ అనేవాళ్ళు ఒక కంపెనీ కానీ ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కానీ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది స్టార్ట్ చేసుకునే లోపు మీ టెక్నాలజీ అసిస్టెంట్ అని మీకు కాన్ఫరెన్స్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు కంపెనీ ఫార్మేషన్ ఒక కంపెనీ సెక్రటరీ తోటి మన కంపెనీ ఫార్మ్ చేయవచ్చు. సో ఈ రకమైన సపోర్ట్ ఇండియాలో ఈ ఇంక్యుబేటర్స్ అనేవి ఇస్తాయి అన్నమాట. అది మెడికల్ టెక్నాలజీ ఇంక్యుబేటర్స్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు బయోటెక్నాలజీలో 100 ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఇండియా. మెడికల్ టెక్నాలజీ అండ్ సెక్టర్ ఎగ్నాస్టిక్స్ లో దే హావ్ ఆల్మోస్ట్ 250 ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్. DPIIT, which is coming under Ministry of Trade, International Trade and Domestic Trade Promotion. దీని కింద అయితే DPIIT కింద ఫండ్స్ ఇస్తున్నారు స్టార్టర్స్. గవర్నమెంట్ ఇస్ ఎంకరేజింగ్ ద స్టార్టర్స్. స్టార్టప్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా we have to get it registered in Startup India. Startup India అనేది ఎవరికైనా తెలుసా? ఇది ఎవరికైనా తెలుసా స్టార్టప్ ఇండియా అనేది తెలుసా? సో DPIIT లో there is one web page for Government of India. Indian startups అందరూ కూడా రిజిస్టర్ అవ్వాలి. రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళని స్టార్టప్ ఇండియా సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. That makes you eligible for applying for any funds or government grants. So ఇందాక మనం చైర్మన్ గారు చెప్పినట్టు NRDC నుంచి 2 crores తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే వేరే గ్రాంట్ నుంచి మనం తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే నీతి which is Ministry of Electronics and Information Technology. So there are about 23 ministries for Government of India. ఈ టెక్నాలజీ ఏ మినిస్ట్రీలో సూట్ అవుతుందని అసెస్ చేసుకొని ఆ మినిస్ట్రీ మనం అప్లై చేయవచ్చు. సో ద ఇనిషియల్ ఫండ్ ఇస్ నాట్ సీడ్ ఫండ్.
మనం ఎలాగైతే ఒక ప్లాంట్ గ్రో చేయాలంటే సీడ్ ని భూమిలో పాతి పెట్టాలో, సో దిస్ గ్రాంట్ ఫెసిలిటేట్స్ దట్ సీడ్ టు లిటిల్ బికమ్ సాప్లింగ్. అలాంటి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్తుంది, మేము అందరూ అప్లై చేస్తున్నాం, మాకు వెంటనే గ్రాంట్స్ వచ్చేస్తాయి, we will take up this technology. No. Highly qualified technology, highly presentable technology, technology which is having high market demand is being encouraged by government of India. So we proposal, whatever you write as a project proposal, that would decide. The way you present to the committee, that would decide. Even if they have to award 2 lakhs or 50 lakhs or even 1 lakh, they will try to understand your confidence, your understanding of the technology, the way you present the proposal, what are the outcomes that you are looking from that particular technology. You are only choosing to grab your journal. And either if field of electricity, you have to complement the human resources. We are agricultural company చేసేస్తారా? జనరల్ గా స్టార్ట్అప్స్ ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర కంజెషన్ ఆఫ్ మనీ ఉంది, ఫైనాన్సెస్ ని డెప్యూట్ చేసే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది. సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ యువర్ కంపెనీ అండ్ ఫర్ యువర్ టెక్నాలజీ. అట్లీస్ట్ మినిమం రిసోర్సెస్, మినిమం వయబుల్ రిసోర్సెస్ ఫర్ యువర్ ప్రోడక్ట్ టేక్ ఆఫ్ అనేది మీరు అరేంజ్ చేసుకోవాలి. దట్ సపోర్ట్, how to provide such support అనేది ఈ incubation systems, incubators కంపల్సరీగా మీకు mentor చేస్తారు. But it is you who have to have the financial sustainability. తర్వాత human resources, ఎవరో ఒకరిని ఒక టీమ్ ని మీరు కాంప్లిమెంట్ గా తీసుకోవాలి. సో యూజువల్ గా స్టార్ట్అప్ ఏం చేస్తాయంటే డబ్బులు తక్కువగా ఉంటాయి, లేకపోతే డబ్బులు మనం ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టుకోవడం అనే ఉద్దేశంతో they only try to do HR work, they only try to do finance work, they only try to do business, marketing, R&D. You should focus on your domain and if you one person at least to help you take up the rest of the activities so that you can productively get involved in the domain of your choice. But at the same time, నేను only computer science చదువుతున్నాను, నాకు ఇది మాత్రమే తెలుసు అంటే కుదరదు. Basic knowledge on management, basic knowledge on accounting, basic knowledge on corporate governance, basic knowledge on marketing and sales అనేది కంపల్సరీగా మీరు ఉంచుకోవాల్సినటువంటి స్కిల్ సెట్. సో ఈ ఎప్పుడైతే ఉంటాయో యు ఆర్ హ్యావింగ్ a broad understanding on your business and that helps you develop a business plan. ఇప్పుడు మీరు సార్ మీకు ఆర్గనైజ్ చేస్తారు, ఎందుకు? he has a plan to nurture and develop you to become entrepreneurs, or at least not so, at least to give an idea of what is meant by entrepreneurship, or how you can be a startup, or how you can form a company, or how you can take your technology to the market. అది సెన్సిటైజ్ చేయడానికి ఈ సెమినార్ ఏర్పాటు చేస్తుంది, అవునా? Yes, no? So he is having a plan for you all guys to utilize our resource, who will be able to tell you what are all to be done. It's a plan. So similarly with family లో మీ career plan చేసుకున్నారా లేదా? ఎవరు career plan చేసుకోవట్లేదు? Raise your hands those who are not planning their career. Raise your hands those who are not planning their career. No? What do you want to do? Okay, that is still okay. At this phase of life, even if you have no plans, that's still okay. You can always plan. It is not so compulsory that right away you have to plan, be serious about it, enjoy, have fun, and grow accordingly. But at the same time, while having enjoyment, while having fun, you should always sensitize about your future. ఏది ఒక పక్కన ఉండకూడదు. But at the same time, if you are so serious about your career, you should not even lose your fun and joy in life. So everything you have to take it up in parallel. So how you plan your career? You have to have a plan for your startup also. ఇవన్నీ జరిగి మీకు అవగాహన వస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు మనం చాలా రెగ్యులేషన్స్ పెరిగిపోయి
చాలా కంప్లైంట్స్ కావాలి, ఎథిక్స్ అప్రూవల్ కావాలి, లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ రెగ్యులేటరీ అప్రూవల్స్, లేకపోతే సిబిఎస్ఈ బోర్డు నుంచి అప్రూవల్స్ కావాలని వింటారా వెళ్ళలేదా? రెగ్యులేషన్స్ అనేవి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉన్నాయని మీకు తెలుసా తెలీదా? Yes, no. Yes, who all know that regulatory compliance is a must? Who all know that regulatory compliance is a must? ఎవరికి బిజినెస్ ప్లాన్ లేదా? మీ seriously 3 years or 4 years? Are you 4th year or 3rd year? Sorry? 3rd year. Is there any chapter on regulations or compliance or standards that they have to meet in terms of developing new technology or in terms of understanding the science with a normal people? Design thinking. Where they have to develop the products. Now the second year, autonomous fashion and design thinking, where they have started developing some prototypes and they are implementing their ideas. Okay. What are the prototypes that are developed in this course in your labs? What are the prototypes in which domain and which application you have developed? In Madam, mandatory is a mandatory course. So everybody might have, or either two of us in combination should have one technology or one prototype. A team of how many teams and how many prototypes have you developed in the lab? Or still in the process of developing? How many prototypes? We have a few madam. We have a few So, had a total of teams tonight? 40 teams. And not even one team is telling about their prototype. Yes. Any two can stand up right there because so many cannot tell like the time or the pattern of understanding. So just at least two teams and just let me know their prototypes. Design labs tonight. You only have to tell me how you have developed your prototype because the people are not into their domain. Yes, Vedana, I have heard Madam colleague Vedana. Who is Vedana here? Yes, great. Clap for her. Yes, Vedana, thank you. Yes, Vedana, and one name from boys can just let me know what are those prototypes. No break, please. Your attention is required. Vedana is speaking, so please encourage her. And one from this side, one of you be ready. Now let me know about your technology. Yes, Vedana, over to you. Otherwise, Vedana, you can come here. No problem. You can ask Vedana to come here. Vedana, come here. Yes. They also resolution and let us take the opportunity of having our presence. Yes, Vedana. What is prototype good money? Our prototype is smart track for shopping. Okay, very good. I use it by using the prototype smart card. By using the smart card, we can build How is it useful? What is the application of this smart card?
we are using our modules and we are automating the system. Automating. Why currently it is not automated drilling system, or you want to enhance something to it? Means we have to strategy of queue for building our products in the name of our irrigation markets. By our smart cards, we can build our own products like that. We can build ourselves. Okay, good. So it is something which can be developed and deployed in marketplaces, and it can help not having queue lines, and then if you integrate it, if developed appropriately, you can still implement for very quickly. So she is trying to reduce the turnaround time of billing and physical inconvenience caused due to standing and avoiding delays. So very nice. So this is one prototype that Branham team are building because I am getting to know now. You guys all know. So such technologies when you develop, not all technologies will have the leverage to be deployed. You know, right just okay? We have driving license. Are we not to follow certain rules? Bhagavan rule follow అనుకోండి ఎన్నిసార్లు కారణంలో వచ్చి పోలీసు వాళ్ళు నిల్చొని మనం కారు బైక్ ఆపి ఎంతమంది బైక్ ఆపే చెప్పండి ఇప్పుడు మాత్రం చేయలేదు గట్టిగా చేయొచ్చు you have to proudly lift your hands and then move on and stop. Yes, for various reasons. ఒకసారి హెల్మెట్ లేదని లైసెన్స్ లేదని స్పీడ్ అని okay, so yes please, your attention is required. Okay. Why? Because we might have broken the rules. Let us stand here. So, in order to have these rules in place and have an effective transport system, you have certain rules for your driver. So, similarly, it goes with any prototype of product development. Product development lo kuda software ante AI related rules untayi, blockchain lo serious regulations untayi. And in the health of state, patient is utmost priority కాబట్టి మనము తయారు చేసే ఏ డివైస్ అయినా ఇప్పుడు మీరు తయారు చేసే డివైస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉండొచ్చు తర్వాత so we have to see whether those electrical parts, electronic parts, chips, ఇలాంటి chips ఉన్నాయా chip, so chips and it is having an integrated design with the chip, are they really safe? If a car particular one chain or do you think it is safe? No. Wearable device, they are the watches almost, right? Are you practicing on a battery or maybe do you think it is safe? No. So you develop a ventilator, you try to integrate 5-6 ventilators, and one doctor is monitoring behind. Suddenly short circuit వచ్చి అటాక్ అయిందనుకోండి దానికి పేషెన్సీ అంటే అది చనిపోయేంత ప్రమాదం. ఇవన్నీ రెస్ట్రిక్ట్ చేసి ఒక రెగ్యులేటెడ్ పాత్వేలో ప్రోటోటైప్ డెవలప్ చేయడం, ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేయడం అనేది హైయెస్ట్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో మన ప్రోడక్ట్స్ మీరు తయారు చేసే ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా ముందు అది సేఫ్ గా ఉన్నదా లేదా అనేది టెస్ట్ చేయాలి. దానికి we call it as pre-compliance testing. So రేపు వచ్చినప్పుడు బయోవాల్యూ మెడికల్లో ఇలాంటి pre-compliance testing ల్యాబ్స్ ఉంటాయి. అక్కడ ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రికల్ సేఫ్టీ, మెకానికల్ సేఫ్టీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ సేఫ్టీ అనేది టెస్ట్ చేస్తారు. You will also witness one very big building by Bio, which is a full compliance facility. అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్, electromagnetic interference tests అనేవి జరుగుతాయి. అంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ మొబైల్, ఈ మొబైల్ మీ చేతిలోకి వచ్చేటప్పటికి it would have been passed many tests. మీ చేతిలోకి వచ్చిన తర్వాత సేమ్ గా లేకపోతే మీరు చెవులో పెట్టుకొని మాట్లాడినప్పుడు if there is a discharge, it leads to death of the particular consumer. So you have such beautiful facilities at APZ in Andhra Pradesh where they will test the safety of your mobile and it will be so huge, mobile నుంచి ambulance వరకు. అంటే మన ఇంట్లో వాడుకునే ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్, రిఫ్రిజిరేటర్స్,
గీజర్స్, తర్వాత ఇంకేమైనా చెప్పండి, ఏసీస్, ఓకే, ఇంకా washing machine. These are all tested for their electrical safety and electronics safety. So when you wanted to design your prototypes and you want to integrate your electrical parts, electrical components, mechanical components, some software related components, you should all understand that there are certain standards. Standards are what we are. So we call them as ISO standards or IEC standards. Our standards ki comply ayi మన products safe గా ఉన్నాయా లేదా అని టెస్ట్ చేయడమే prototype testing. Prototype test అయ్యి పాస్ అయితేనే దాని manufacturing scale లోకి తీసుకురావడం అనేది జరుగుతుంది. This is just to give you a glimpse of it. I want to thank you very much. Actually, you have really made us to learn something more that is very important for you. So, then you have a video. I should please share the numbers with you. Even we choose it is a short master video of APZ. Probably that helps you to understand when we are yes. I'll show the video if you are all silent. Let's put the video for okay, so tomorrow you would be witnessing this in a very large scale. AMTZ lo ఇప్పుడు నేను మీకు అన్ని చెప్తుంది స్టార్ట్అప్ ఎకోసిస్టమ్, బట్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. మీ ఒక ప్రోడక్ట్ మీరు డెవలప్ చేస్తారు, కానీ మార్కెట్లోకి రావాలంటే ఇట్ షుడ్ స్కేల్ అప్ యాజ్ పర్ ద మార్కెట్ నీడ్స్. ఇట్ షుడ్ స్కేల్ అప్ యాజ్ పర్ ద మార్కెట్ నీడ్స్. అలాంటప్పుడు మీకు చాలా మెషినరీ కావాలి మీ ప్రోడక్ట్స్ ఏమైనా కూడా డెవలప్ చేయడానికి. మీకు కొన్ని సైంటిఫిక్ ల్యాబ్స్ కావాలి, ఫెసిలిటీస్ కావాలి, కామన్ సైంటిఫిక్ ఫెసిలిటీస్ కావాలి. ఆ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని డెవలప్ అయ్యి స్టాండర్డ్స్ మీట్ అయ్యి రెగ్యులేషన్స్ క్రాస్ అయ్యి మార్కెట్లో రావాలి అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ ఇన్ ప్లేస్. సో దిస్ ఇస్ వన్ సచ్ ఎకోసిస్టమ్ విచ్ ఇస్ ద కామన్ సైంటిఫిక్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ సెక్టర్ అగ్నాస్టిక్. మీరు రేపు చూసినప్పుడు మీరు డెవలప్ చేసే ప్రోటోటైప్స్ ఏవైనా కూడా ఇందులో వర్క్ చేసుకోవచ్చు, ఇందులో డెవలప్ చేయొచ్చు, లేదా ఇందులో టెస్ట్ చేయొచ్చు అని అనుకుంటే కనుక యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ దెమ్ అండ్ సీ వెదర్ యూ కెన్ కొలాబరేట్ టు టేక్ యువర్ ప్రోటోటైప్ వర్క్, టెస్టింగ్ వర్క్ ఫార్వర్డ్. Okay, may I request the team to just play this video? I have just
So this is where we both come from. As you evolve, you will go and look for very road shows, hackathons, hackathons. We call it as hackathon. Why? Because we try to hack the technology. We కావాల్సిన consumable tools అవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒక 2-3 days complete workshop session లో with the tools provided and with the components that you have, you should be able to build an alpha prototype. So usually incubation systems carry, sector agnostic incubation systems carry, they will release a proposal for hackathons or road shows. మీరు ఎవరైతే మీ prototypes ని కొంచెం టెక్నాలజీ బిల్డ్ చేసి మార్కెట్లో తీసుకొని రావాలనుకుంటున్నారో you should be watchful to know about the release of calls of these hackathons from various institutions. ఆ hackathon లో సెలెక్ట్ అయితే కనుక వాళ్ళే మీ ప్రోటోటైప్ డెవలప్ చేయాల్సిన సీడ్ ఫండ్, మెంటర్షిప్, స్కిల్ అన్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. So you should be able to understand these terminologies,
and source where they are available. మీకు మీరు అవైలబుల్గా ఉండి అక్కడికి వెళ్ళి యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గ్రాప్ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ దేర్ ఇన్ ద ఎకోసిస్టమ్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ న్యూమరస్. యూ హ్యావ్ హబ్స్, యూ హ్యావ్ సెంటర్స్, యూ హ్యావ్ ecosystems. It is all that we have to take the opportunity to grow ourselves and grow our technology. మనం ఒక చోట కూర్చొని మనం ఒక కప్పుల్లో ఉండి మనం చేంజ్ లేదు వీటితోనే డెవలప్ అవుతుందంటే మాత్రం దట్ ఈస్ అ మిస్ నార్మల్. యూ ఆల్ హ్యావ్ టు గ్రో అప్ టు ది ఒకేషన్. యూ ఆల్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ వాట్ ఆర్ ద ఆపర్చునిటీస్ గివెన్. యూ హ్యావ్ టు సెన్సిటైజ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ దోస్ ఆపర్చునిటీస్. ఒక్కొక్కరికొకరు మాట్లాడుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి, కొలాబరేటివ్ అప్రోచ్లో వెళ్ళాలి. మిగతా కాలేజెస్లో ఏం జరుగుతుందో చూసుకోవాలి, లేక మిగతా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏం జరుగుతుందో అక్కడ ఏం జరుగుతుందో వర్క్ అనేది తెలియాలి. ఎవ్రీడే యూ హ్యావ్ టు సెల్ఫ్ అప్రైజ్. ఎవ్రీడే యూ హ్యావ్ టు గెట్ అప్డేటెడ్ విత్ ద కరెంట్ నాలెడ్జ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ గివ్ లైఫ్ టు ద టెక్నాలజీ. అప్పుడే కానీ మీరు ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఒక స్టెప్ అనేది ముందు. అదర్వైజ్ డెవలపింగ్ యువర్ టెక్నాలజీ, ప్రొవైడింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సీడ్ ఫండింగ్ అండ్ అదర్ సపోర్ట్, హెల్పింగ్ యూ ఇన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అ కంపెనీ, హెల్పింగ్ యూ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెటప్, such ecosystems are existing. Though AIM is an ecosystem is extremely and if we only develop medical technologies, but where there is an integration of AI and deep tech, certainly we can have a look at it to see the modality of collaboration. So, Aisha, would you like to speak something? So, hello everyone, good afternoon. I am Aisha. I am working here as a scientist in Biology Incubation Council. So, My journey started in 2021 as a teacher, and thanks to Susheela, she is a great leader and mentor. She changed me from an introvert intern to and to a successful innovator. So, my journey when I joined APZ, I was just aware of my micromanagement. So, despite of challenges into nationwide lockdown, APZ ecosystem exceeded my expectations. So, to gain hands-on experience, to know more about the content technology, I joined APZ. So, it was a great journey. When I joined, I was just aware of my subject knowledge, like I have done my master's in microbiology and biotechnology. So that time I was just aware that I know only microbiology and get job in microbiology. But as soon as I joined APZ, so ma'am was like, we have a startup, they are at the admission stage, get the agreement signed, get the brand, give them the space, take the product to the market. So I was like, I was not aware, that is not my subject, I was not aware of how to take the product into the market. But thanks to ma'am, I have done many things. So now I know how to take the startup from an additional stage in market, how to get them a grant, how to support them regularly, and also I have made many things like I know how to conduct a pre-clinical testing, what is pre-validation, what is pre-clinical, what is pre-compliance testing. So it was a great journey in APZ. Taught me many things like what is the standard, how to get a license for a product, how to take regulatory approval, how to conduct an ethical committee for animal studies. So thank you, Susheela, for everything. She is a great leader and she taught me many things. When I joined, I was just an introvert leader. But today, thanks to ma'am, that I have so much of knowledge. I know how to conduct a pre-clinical testing, how to conduct a pre-compliance testing, how to conduct an animal study, what is the purpose of conducting an animal study, how to get the approval, how to take the product into the market. So now I can just from the registration of startup till how to deploy the product in the market. So today I know everything, and then this is just because of Susheela.
Aisha's journey started as an intern, thanks to God for the opportunities and thanks to the APs and the ecosystem for those opportunities that I have utilized to grow and she is utilizing along with the team to grow. We as her immediate supervisor, we have just nurtured and just shown the way. Maybe because of her love towards me or the respect towards me, she is speaking so high. But that is how the culture of AU is and is. It is just not Susheela. There are 23 other HODs which nurture their teams in a similar way. And I don't think even she is much elder than you, maybe even your equal age. From almost from her 90 years of age, she has been living with us and she has her journey with us. And she just joined us as an intern and tried to support us in developing the biological indicators around our projects. Now I'm so proud to see her outspoken. I see her being a public entrepreneur. I see her, she has almost supported 5 startups. She herself is taking forward we call it validation. For example, if there is a device which should be for patient use, we will ensure that prior to reaching the market, it is tested on animals and humans. So, testing of animals is her domain. We are having one small and large animal house facility at AMDZ, and she at this age leads the center. So why I brought her or chosen to bring her along with this at this age, with the burst of energy you all have, you can do things that are impossible. You can make things possible in the outside world. Now she's conducting almost how many studies? I think she has completed 4 studies and she's taking 3 more studies on board. And all regulatory approvals, just like that we cannot bring one animal, cut, insert one medical device and do a study. It requires a lot of regulations. So now she has been well-versed with all those regulations, standards. She is our lead person for establishing and implementing ISO 13485 systems. She is our lead role for taking the animal center and biology forward. So she joined as an intern there at AMDZ. AMDZ also provides you equal opportunities. Whosoever want to take up internship opportunities, tomorrow your guide will be Mr. Naresh. He is the head or the lead for Indian Biomedical Skill Consortium. You will be meeting him and his team first. So express your interest to your peers. I will talk to Madam also. Actually, Madam also told me to check on internships. If anyone who wanted to do an internship, you are more than welcome. There is a selective process too. It is just not that you apply and we take it. There is a selection process and one has to get through. However, there are opportunities to utilize that role. So I encourage all of you to utilize the laboratory facilities and the internship opportunities or other opportunities as deemed appropriate, because opportunities are equally given. Mentorship is equally given. It is just that you have to go take and embrace. Thank you. And any questions, you both are here. You are more than welcome. You can check out on us and we will be happy to answer. Thank you. Anybody have any questions? Actually, the students approach me, they have ideas, but what is the process to start a startup? Like, As I already mentioned, it is not to quickly start a company. It is not to quickly start a company. It is not important to quickly start a company. Startup means startup should have a company in place which is being registered with Ministry of Corporate Affairs.
It can be either a limited liability partnership or it can be a private limited company. First, prior to that, we need to understand the technology and do its assessment. What you will do after forming a company, after 1 year, we have to file income tax returns. We have to spend some money in the company. We should have 2 directors. We should minimally keep some amount as a stake, as an equity share. So once you start your company, your corporate governance start taking you. Your finance, your accounts management should start happen. So yes, we encourage you to start your company. However, those 1 or 2 technologies should be first incubated. We should understand, we should do an assessment. What is the technology? What is the application of this technology? How important is the technology to be deployed? If deployed in the market, will it have some business? If that assessment is done, then you can always do a company formation. However, you can send your proposals to us and we will share with our digital technology head or IT head and see, and I will just request you to assess your technology in terms of its intervention and implementation. And if you can improvise on the technology, that is the reason I am telling you. It is just not to develop one technology and see you can make it as a product. You have to continuously innovate. You have to add on, you have to upgrade both your knowledge, both your technology. So as you upgrade, you can always form a company. For forming a company, you should have a minimum 2 directors, and your company secretary will help for form a company. And incubation process at APZ is no incubations. We will generally sunshines and any startup coming inside. We will help them in forming their company. We will provide them the corporate governance support. Then they will form the company. Once forming a company, we will get it into an agreement. For that agreement to happen, at least minimum requirement is to take 170 space upon 25 rupees rent. So minimum financial obligation will start from 2,500 rupees per month as a startup to get an agreement into any incubator. Each incubator has different terms and conditions. And since the incubator helps support the startup nurture the technology, that particular incubator will have a 3% share, equity share, or revenue on sales once you develop the product. But usually, as you have to say, you should be able to sign on a 3% equity agreement or 5% equity agreement as per the incubation terms of that particular incubator. So once you at AAPZ, it is mandatory to have physical presence. Either the principal scientist or the innovator or the startup should be physically present there to develop their technology. Because as we support, seriousness is what is important. Here we are all sitting, having fun. I enjoyed interacting with you, and it's for both of us. It is like we read our college days. When we are talking, you are back talking, you are just shouting there, you are happy spending, sharing knowledge. No, it's just not talking. This is really where you all do, and I thoroughly enjoyed seeing you all, witnessing you all, because we both also have some through. And for her, it is a learning maturation. To quickly get into and 20 years of her age, and we almost had a 3.5 years journey now with her. So physical presence of that particular scientist or technologist is mandatory. If you are not able to there, you should be able to deploy one person or recruit one human resource or one more intern who can take your work. So these are the minimum criteria to get incubated and have a startup. So that is how you can nurture. Secondly, your technologies are junior, so there is a specific program called as iPassport program. So how many of you have passports? How many of you have passports? Yes, passports. Okay. So we have one program called Innovation Passport. As how you have a general regular passport for yourself, your attention please.
and take not more than 5 minutes. So, just how you have your regular passport. For entry to use A-Visa ecosystems common scientific facilities, we have come up with a program called Innovation Passport, which we call iPassport. So through that program, you have free access to A-Visa facilities. So you can come, sit in our common office space, develop your technology. Forget making about your building startup, getting into incubation, sharing the experience. This is all a separate process. So this program facilitates you to develop your technology by having some space free of cost. You can utilize sitting there and doing and developing your prototype. However, the common scientific facilities where you go is they will provide services at a nominal price. So you can develop your product, you can take your studies in parallel, you can develop your product or else you can also join MTech program and Global Tech University it's most of its time, but that is completely into medical technology. So that is what the chairman was stating with me, whether we can integrate it open and make it agnostic of even having a computer science graduate to take up courses in medical technology, which is always feasible because somebody will have a background knowledge of science and somebody will have a knowledge of hardware and software and see how can you integrate data and knowledge. So you have options you can explore tomorrow. But through this program, what I request is if any technology or prototype is at a decent mature stage, we will always first route through iPassport program, develop these technologies there and see for further incubation as how the technology moves forward, rather than directly forming a company. But to form a company, this is what it is required. Any questions? What is the common challenges for startups in medical field? If not in medical field, in any general field, you can. So, in any general field, generally startup is in which category they have to take the product, how to take the approval license for the product. So we have a medical device now more than 70. So in that we have different classes based on the list of the product. So generally startup phase, like we have developed a product in which category it will class A, class B, it's depend on the list. Then based on that they have to take the regulatory approval. Where the startup phase, how to take the approvals, how to proceed further. Then we have pre-compliance testing. For some devices, we require testing like PCB testing, component, electrical component testing. So for that, for a new product, we require animal testing. For new product, we require hospital testing. So it depends on product to product. So generally, startup will face their challenges. In which category the product will come, how to deploy that product in the market, how to take the regulatory approvals, and how to take the license for the product. Then after they get the license, the challenge part will be how to do marketing of the product. We have to check where is the demand, then where we have to deploy the product, where we have to manufacture the product. So it depends on the demand of the product. So these are the challenges generally regulatory license, approvals, and deploying the market and marketing and sales will be the challenges. I will. Thank you, Aisha. I'll just add to Aisha's briefing. Either it is medical field or any other field. Startups or the innovators or the scientists, they just focus only on their technology development. They will not come out of their block and understand what is meant by accounting. If you don't know accounting, how can you run your own company? So basic knowledge of accounting is one mess. So that is one challenge. Not having an idea of profit and loss, not having an idea on EBITDA,
not having an idea on profit after sales, profit after tax, what is profit, what is loss, what is P&L management. These are all certain basic concepts every innovator, irrespective of their domain, must have. That is a big challenge. Second challenge is, as she rightly mentioned, you guys cannot be much aware of regulations, compliance, standards. As we speak, probably you are trying to understand that in some cases though. So, these are the standards that must be completely aligned and integrated into your product by development. So it is just not the domain knowledge that one startup or one innovator or one scientist should have. They should have a turnaround understanding on the product development, associated knowledge related to the product development in terms of standards, how you can integrate those standards with the product is one risk factor. That is where startups fail. And the third and most important thing is thinking that you will secure one seed fund or there will be some government grant that you can apply and get it. You will not have any finances rooted with you. You should never do like that. You have to have a sustainable financial business plan for your company. So business plan is one of the risks which startups generally don't have. When we incubate those startups, despite we telling, please give your project plan, please give your business plan, they will not even have the understanding of the components of the business plan. So that is one risk. That is the area that you have to mitigate. Number 4, then because we are young, we don't know, because finances would be less with any startup, we try to do every work by ourselves despite it not being our main function. So that is where you have to hire one immediate talent which will support you in product development and you guys can take care of the rest of the activities surrounded with your product development and deployment. This is one risk. And 4, awareness. You have to be constantly updated yourself with the growing trends. That is the biggest risk. Usually, innovators, scientists feel that their technology is the best and nothing can outbeat it. That is wrong. It is a very, very under assumption. Every hour, technology is growing huge. We cannot sit at one corner of the world and think that our system best. You have to explore wherever there is possibility of collaboration. You have to collaborate. You don't have to invent a new. If you have a component need for your product, that some other institution at some other place already have that, collaborate with them and take it and integrate. And give them a share in your patent or publication or whatsoever it is as per the understanding and the terms that you keep up. So collaboration, active collaboration is extremely key for a startup success. If you start inventing everything by yourself, never your market will come on, never your product will come on the market. So you have to have active collaboration. You have to immediately see, మీరు ఒక prototype చేస్తారంటే ఆ domain, ఆ application, you have to search across world. India ఎవరు చేస్తున్నారు, బయట ఎవరు చేస్తున్నారు. You have to get in touch with them. Then you have to understand what is that they are doing, what we were not able to do, or what is that we are doing more that they are not able to do. So it should be a sharing of resources, sharing of skill and understanding. That is where startups fail. So all these points is taken into consideration. Having a thorough understanding. Now you have so much of meta AI, ChatGPT, internet source to provide you information right away in seconds. So take positive advantage of such tools to give yourselves a comprehensive understanding. That helps to be a successful startup. Else not whatever the pointers I have told you, that itself is a risk for any innovator, that itself is a setback for any innovator, and that is where as young minds you have to mitigate or eliminate or decrease. Right? Thank you. Anything, anybody? Or if you can.
అడగమ్మ ఇంకోసారి అడగ. Thank you, ma'am, for your wonderful words and making this interaction more effective. Now, I request V. Akshaya from 3rd CSE to present the following vote of thanks. I would like to pursue a formal vote of thanks on behalf of Dadi Institute of Engineering and Technology. I would like to extend my sincere thanks to our beloved chairman, sir, and the management providing this platform to let us know more about the current technologies. I'm also very much thankful for our principal, sir, and coordinating the productive as wonderful session. I sincerely thank our convener and head of the Department of CSC, Dr.K ma'am, for her meticulous planning and dedication to ensure this successful meeting. I thank all the attendants over who cooperate with us to fulfill this program. And I thank you so much. Thank you. Before I just wanted to as we come tomorrow, the MD and founder CEO of AIMS and is Dr.K. He is the one who had this picture of establishing AIMS in India and making it as a world-class master. So there is a book published by him by MD in Branham. So what all AIMS has done during the time of COVID. That really inspires you guys. If you want any chance, if you can get it over on India and so you can have a glance over it and try to understand how everything that can be related to a world-class ecosystem in the span of technologies. So you need not reading books that encourage yourself and keep reading those books that are important for your domain and improvising management skills too. That would really help you out in things. Thank you. As we come to the end of today's section, I'd like to take a moment to express our heartfelt gratitude to our esteemed guests and our convener and participants for being part of this wonderful event and making this event a grand success. To conclude this session, I kindly request everyone to rise for the national anthem as a mark and respect of unwavering. विनायक जय हे बालक भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे